Good morning. Good afternoon, student. Welcome to our OCM lecture. So yesterday we have started responsibility toward the different intergroup point. So in this point we have started responsibility toward the owner. We discussed 5 points of the responsibility toward the owner. Business cannot be function isolated. Okay, it's depend on the society for its input and output. It is conducted with the help of the various group of the society, like investors, owner, employee, etc. Interest of this should be balanced and protect them properly. Okay, so business जे आहे ते isolate करता येत नाही. Business is depend on the various factor of the society for its input and for output. So it should be business should conducted with the help, it is conducted with the help of the various interest groups. So business interest of this group should be protected properly. So first, responsibility towards the owner. Owner means businessman, okay, who own the business, and he is responsible for the profit and losses of the business. They contribute the capital. The owner जो आहे तो काय contribute करतो? Capital. Bear the risk of the business. Okay, owner means person who owns the business organization. He provides capital. He provides capital for the business organization. He is responsible for all the resources of a business organization. He is responsible of profit and losses of business. He contributes the capital. He bears the risk of the business organization. He is responsible for the third party's liability. So the following are the responsibility of business toward the owners. Okay, owner कोण आहे बिझनेसचा? जो बिझनेसला कॅपिटल प्रोव्हाइड करतो, जो बिझनेसचे रिसोर्सेस अरेंज करतो. ओके, जो सगळे लॉस घेण्यासाठी तयार आहे, प्रॉफिट ही तो घेत असतो. त्याचबरोबर बिझनेसला कॅपिटल ही प्रोव्हाइड करतो. दुसऱ्यांचे देणे देण्यासाठीही तो रिस्पॉन्सिबल आहे. त्याच्यासाठी काही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहे बिझनेसच्या. फर्स्ट, रिझनेबल प्रॉफिट. Business should earn reasonable profit, and profit is necessary for the payment of the third party's liability, for his livelihood also. Okay, if he earns profit, so he will fulfill his expectation of his family. Okay, he will pay the payment of the other dues, and he will pay the salary and wages to the employee if he earns sufficient profit in the business. So business should earn reasonable profit. Profit facilitates growth and expansion. Profit मुळे काय वाढवता येते? Growth and expansion. It will bring financial stability. Profit will bring financial stability. It will bring success, existence of the business organization. If there is no profit, so existence is also not possible. Okay, existence and success of business is depend on the profit. So profit is essential part of a business organization. So business should earn reasonable profit. It is necessary for the growth and the expansion of the business activity. का गरजेचं आहे profit? For the expansion and the growth of a business organization. If there is no profit, so the business existence is also in danger. Okay? So profit is necessary for the financial stability, the existence of the business organization, and for the livelihood of the businessman. Then next point we have learned exploring business opportunities. Explore करने, seek करने, find out करने business opportunities, and business should always ready to accept these opportunities. Okay, and businessmen should be alert to find out such opportunities. For success of the business, it is very important to, whenever they arise, it should be explored. Okay, बिझनेसमॅनला सक्सेस पाहिजे असेल तर बिझनेसमॅनने काय केलं पाहिजे? Whenever they arise, it should be explored. And opportunity scope,
available for a business to expand, grow and diversify the business. Opportunities का करता है, opportunities provide scope to the business organization for growth and as expansion and for the diversification. So businessmen should alert to find out such opportunities and always ready to explore them wherever it arises. Okay. Then next point we have learned optimum use of capital. Capital are provided by the businessman. Okay, it is the saving of a businessman, so it should be used properly. Okay, it should be used carefully, efficiently, and properly. So use business capital properly and efficiently. Business risk should be considered while using capital. Business risk should be considered. Management should give attention to the safety of the capital. Should provide that proper concentration for utilization of the capital. Sorry. Minimum, next point, minimum vestige. Okay, business organization can make maximize profitability by minimizing wastages. The profitability increase करायची असेल तर काय minimize करावं लागेल wastages. Wastage of time, money, manpower should be minimized. Okay. For earning profit, business organization should minimize the wastages. Efficient business. Okay. Efficient business कधी करता येतं? Business organization uses resources properly, optimum level. Efficient use of resources will increase profitability, productivity, so that the business can be managed, can be conducted more efficiently and effectively. So scarce resources should be used, so they should be utilized properly, carefully. Efficient use of resources increase the profitability and productivity of the business organization. So understood efficient business. The next point, fair practices on stock exchange. Fair practices on stock exchange. All sorts of unfair trade related to stock exchange like insider trading, providing wrong and secret information should be avoided. Share prices are artificially increased and decreased, which will lead to loss to common investors. So fair price practices in on stock exchange means avoid malpractices. Malpractices means unfair trading practices. Unfair means what? Should not increase artificially prices of the security. It is harmful for the interest of the investors. Okay, it will lead to loss to the common investors. You should not increase or decrease the artificially prices of the shares, and providing wrong information and secret information should be avoided. Okay, बिझनेसची काही सिक्रेट इन्फॉर्मेशन असते कंपनीच्या किंवा काही बिझनेस रिलेटेड रॉंग इन्फॉर्मेशन दिली जाते ते सगळे अवॉइड करणे. And all sorts of unfair practices related to the stock exchange. सगळे सॉर्ट करणे, सगळे मिनिमाइज करणे किंवा रिड्यूस करणे. All sorts of unfair practices related to the stock exchange. Stock exchange, you know very well in SP lecture. We
we are studying about the stock exchange. So stock exchange is related with the shares and securities. In stock exchange, shares and securities are traded. Okay. So a broker, they increase for their personal benefit. They increase unnecessary prices of the shares and securities. Okay. So it leads to loss of the common man. Okay, they is the board of directors of the company for their personal benefit. They leaked out the company's internal information to the stock exchange and to the broker. So and sometimes they provide wrong information, secret information about the company to the about the shares to the investors. Okay, it's also unfair trade practices. So those practices which are harmful for the stock exchange and the investors. Okay, it's create unhealthy environment in the stock exchange. So should be avoided from the stock exchange and should not increase its prices or decreases the prices of the stock exchange. So fair practices of stock exchange. Okay, कारण कंपनीचे शेअर्स कुठे असतात स्टॉक एक्सचेंजमध्ये लिस्टेड असतात तर स्टॉक एक्सचेंजमध्ये जेव्हा डिलिंग केली जाते त्यावेळेस डील करत असताना फेअर प्रॅक्टिसेस करणे म्हणजे कोणतेही गैर जे व्यवहार आहे ते करू नये. Then next point, expansion and diversification. It is necessary for the business organization. For the success of business organization, expansion is necessary. Okay, and it's depend on the profit. If there is a sufficient profit in the business, so businessman can expand activities. If there is a no profit, businesses suffer from the losses, so businessman cannot expand its business activities. Okay, so for expansion and diversification. Next point. Expansion and diversification. For the expansion and the diversification, business should be growing and developing. Okay, जर expansion and diversification केलं तरच business काय होतं ग्रोथ होते बिझनेसची बिझनेस वाढत जातं बिझनेसचं डेव्हलपमेंट होते. बिझनेस शुड अंडरटेक R&D research and development of various projects so that they can be face market competition. Okay, nowadays today's there is a cutthroat competition in the market because of globalization. There are MNCs, large scale organizations, small scale organizations. There are the various types of organization in the in the market. So business should undertake R&D. Okay, बिझनेसने नेहमी काय केलं पाहिजे R&D रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट जे आहे त्याच्यावर काम केलं पाहिजे बिकॉज द लार्ज स्केल ऑर्गनायझेशन मीन्स द MNCs they are huge in size, they have advanced technology, huge finance, so they can spend more amount in R&D. Okay, but the small and large scale organization they have to face the problem of the finance, so they do not they do not spend and invest in R&D. So the business, if business organization want to expand its activities and want to diversify its activity, so business has to spend more amount in R&D of various project so that they can face market competition. Okay, मार्केटमध्ये खूप कॉम्पिटिशन्स आहे न्यू न्यू प्रोडक्ट रोज मार्केटमध्ये येत असतात लॉन्च होत असतात सो जर मार्केटमध्ये जर त्यांना एक्झिस्ट राहायचं असेल टिकून राहायचं असेल तर त्यांना R&D जे आहे ते करावं लागेल रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ओके ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट सो दे कॅन फेस द मार्केट कॉम्पिटिशन. Then next one, predict information.
Businessman invest his capital in the business. Investors also invest his capital in the business. So it is necessary to provide business condition, business information, time to time to the businessman. Okay. So for owner should get complete and accurate information about the financial position. Business should disclose information through circulars, report, okay, and periodicals to the owner of a business organization, because he invests the capital in the business, so it is necessary to provide them accurate and proper information, complete information about the financial condition, about the financial position of the business organization. And business should disclose all the material facts, should disclose all the real information about the business to the owner through the circular and the report. ओके. सो पिरियडिक इन्फॉर्मेशन आपण पाहतो बँकमध्येही आपण जेव्हा विड्रॉल किंवा डिपॉझिट करतो तर बँक ही आपल्याला स्टेटमेंट देत असते, इन्फॉर्मेशन देते. आपण जेव्हा पाहिजे तेव्हा आपण जाऊन ते स्टेटमेंट काढू शकतो, किंवा आजकाल जे आहे मोबाईलमध्ये ही स्टेटमेंट पाहता येते. ओके. का? कारण आपली डिलिंग किती झालेली, आपण किती व्यवहार बँकेमध्ये केलेले आहे ते सगळं दाखवलं जातं. तसंच हे बिझनेसमध्ये बिझनेसमॅन कॅपिटल इन्व्हेस्ट करतोय, मग ते कॅपिटल कोणत्या प्रोजेक्टमध्ये इन्व्हेस्टमेंट आहे, प्रॉफिटेबल आहे का बिझनेस हे लॉसमध्ये चाललेलं आहे, ते त्याची ॲक्युरेट इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंटने त्यांना प्रोव्हाइड करणे. ओके. कशा थ्रू प्रोव्हाइड करणे? पिरियडिकली. ओके. टाइम टू टाइम प्रोव्हाइड करणे थ्रू द सर्क्युलर अँड reports. Effective use of owner's fund. Effective use of owner's fund. ओनरने जे कॅपिटल बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्ट केलेलं आहे तो कॅपिटल प्रॉपरली यूज करणे. ओके. सो द इफेक्टिव्ह यूज ऑफ द ओनर्स फंड मस्ट बी युटिलाइज्ड इन best possible manner. It should be give short term and long term result in time. Okay. Use owner's fund properly in best possible manner. It should give short term and long term return in time. Business organization should provide them return on their investment for short period and a long period of time. Okay, long term is long period and short term period profit and benefit or return to them, provide to them. So use owner's resources, use the owner's fund properly. जे काय owner's fund आहे they must be utilized properly, effectively, should not be wastages. Okay, should not be waste. I should use this fund uh, projective purpose. Okay, I should use this fund for the productive purposes. Okay, so understood effective use of owners fund. Owners जो fund आहे तो कसं यूज करणे, properly यूज करणे for the benefit of the business organization, for the रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिझनेसचे ज्या रिक्वायरमेंट्स आहेत किंवा जे काही बिझनेसची गरज आहे त्यासाठी त्याचा वापर करणे, प्रोडक्टिव्ह पर्पजसाठी यूज करणे. अँड शुड प्रोव्हाइड देम शॉर्ट टर्म अँड लॉंग टर्म रिटर्न ऑन देअर इन्व्हेस्टमेंट. क्रिएटिंग गुडविल. Creating goodwill. Goodwill and reputation is very necessary for the existence in the market. Okay, and goodwill, well reputed and socially aware organization and socially responsible organization or company enjoy goodwill in the market. So management should develop, maintain good image in the market. A well reputed company
well reputed company command a lot of respect and trust in the market. आपण पण पाहतो ज्या वेल रेप्युटेड कंपनी आहे त्या कंपनीला मार्केटमध्ये रिस्पेक्ट पण आहे अँड ट्रस्ट पण आपण त्याच्यावर करतो. त्या कंपनीचेच प्रोडक्ट आपण परचेस करतो कारण का ब्रँडेड आहे, क्वालिटी प्रोडक्ट कंपनी प्रोव्हाइड करते. सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मॅनेजमेंट. हे रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे मॅनेजमेंटची टू मॅनेजमेंटची काय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे शुड डेव्हलप. काय डेव्हलप करणे शुड डेव्हलप अँड मेंटेन गुडविल अँड पब्लिक इमेज इन द मार्केट. गुडविल हे कधी क्रिएट होतं बाय प्रोव्हाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर. ओके गुड सर्व्हिसेस टू द कस्टमर. ओके सर्व्हिसेस जर चांगले असतील म्हणजे गुड्स आहेत ते जर चांगल्या क्वालिटीचे प्रोव्हाइड केले तरच मार्केटमध्ये गुडविल क्रिएट होत असतं. सो मॅनेजमेंटची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे शुड डेव्हलप अँड मेंटेन गुड पब्लिक इमेज इन द market and a well reputed company enjoy trust and a lot of respect in the market. ओके ज्या कंपनी वेल रेप्युटेड आहे, रिस्पॉन्सिबल कंपनीज आहे, ओके सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी आहे, त्या कंपनी काय एन्जॉय करतात, एन्जॉय गुडविल इन द मार्केट. Then responsibility toward the owner is finished. This point are finished. ओके जे पॉईंट्स आहेत ते फिनिश झालेले आहेत. आपण रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुवर्ड द ओनर्समध्ये काय पाहिलेलं आहे, बिझनेसने प्रॉफिट अर्न केलं पाहिजे, रिजनेबल प्रॉफिट शुड बी अर्न. देन एक्सप्लोर बिझनेस अपॉर्च्युनिटी. बिझनेसमॅन शुड ऑलवेज रेडी टू फाइंड आउट सच opportunities provide scope for the business unit to expand, growth and diversify. Okay, and it is very essential, is very important for the success of business organization. Then optimum use of capital. जो capital fund provide केलेला आहे ओनरने तो capital should be used properly without wastages. Efficiently use करणे. Business risk should be considered while using capital and management should give proper attention toward the capital and to the safety of the capital. Then minimize wastages. For earning capital, for earning profit, wastages are reduced. Okay, wastages काय केले पाहिजे should be reduced. Available capital should business organization can maximize the profitability by minimizing wastages. Wastage of time, money and resources should be minimized if the business organization want to increase profit. Efficient business, scarce resources should be used, should be utilized carefully. Okay, should be utilized carefully, optimally and efficiently. Sufficient use of resources will increase profitability and productivity. Fair practices on stock exchange. Fair practices on stock exchange ह्यामध्ये आपण काय पाहिलेलं आहे, all sorts of unfair trade practices, unfair related practices of the stock exchange should be avoided. Okay, ज्या काही unfair trade practices आहे stock exchange should be avoided. Okay, which will lead to या practices काय करतात, which will lead to loss to common investors. Expansion and diversification. Expansion and diversification of business should be growing and developing. For the expansion and diversification, business should be growing and developing. Okay, जर बिझनेसला एक्सपांड करायचं असेल किंवा डायव्हर्सिफाय करायचं असेल तर बिझनेसने काय झालं पाहिजे, ग्रो डेव्हलप झालं पाहिजे. ग्रो डेव्हलप झालं तरच बिझनेस एक्सपांड करता येतं. ओके, अँड बिझनेस शुड अंडरटेक R&D वे ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट. Periodic information. Owners should get information, correct and accurate information about the financial position, and business should disclose information to the businessman through the report and circulars. Effective use of owners fund. Owners fund must be utilized properly, effectively. Okay, it should give short term and long term return on time. ओके, बिझनेसने त्यांना लॉंग टर्म शॉर्ट टर्म रिटर्न जो आहे तो दिला पाहिजे ऑन देअर इन्व्हेस्टमेंट. क्रिएटिंग गुडविल. गुडविल कधी क्रिएट होतं, बाय प्रोव्हाइडिंग
good quality of the product to the customer or by fulfilling social responsibility toward the interest group. And well-reputed company command a lot of respect and trust in the market. So management should develop and maintain good public image in the market. Okay, and well reputed and socially responsible company enjoys goodwill in the market. So responsibility toward the owner. The next responsibility toward the investors. Investor means who invest in the business. Person who supply fund to the business organization is known as the investors. They are the creditor of the company. Business organization has to give return on their investment to them and a principal amount on the sometimes on the maturity of the trade and in case of the equity shareholders at the time of the winding of the company. So they are the creditor of the company. Means company has to pay their amount on a particular specific period of time is in future to them. Okay, and give return on their investment at time to time. So investor provide finance to the company. They are the creditor. Business should fulfill following responsibility towards them. Responsibility toward the investors. Proper conduct of meeting. Okay, investors कोण आहेत? They are the provider of the finance. They are the creditor of the company. Provider पण आहे finance provider and creditor पण आहे. Creditor का आहे? Owner का नाही आहे? Owner असतं तर त्यांचा जो कॅपिटल आहे तो कंपनीमध्ये परमनंटली इन्व्हेस्ट असतो. हे क्रेडिटर्स आहेत यांना यांचा जो फंड आहे तो आफ्टर स्पेसिफिक पिरियड ऑफ टाइम जेव्हा त्यांनी जे मॅच्युरिटी पिरियड त्यांची ॲट अ टाइम ऑफ द मेकिंग पॉलिसी त्यांनी जे टाइम दिलं त्या टाइमवर त्यांना तो फंड रिफंड करावा लागतो त्यांना अँड द फॉर बिझनेस शुड फुलफिल फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द इन्व्हेस्टर्स फंड परत करावं लागतं रिटर्नही द्यावं लागतं म्हणून त्यांना क्रेडिटर सांगितलेलं आहे. सो पहिलं त्यांचं काम काय आहे बिझनेसचं त्यांच्याशी रिलेटेड काय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग फॉर प्रोव्हाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिझनेस बिझनेस शुड कंडक्ट देअर मीटिंग ॲट प्रॉपर टाईम ओके प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग. तर त्यांना वेगवेगळे इन्व्हेस्टर्स असतात दे आर स्प्रेड ऑल ओव्हर द कंट्री सो इट इज नॉट पॉसिबल टू handle the business activity daily. So and it is not possible for the business to provide daily report to them. So for providing business information to them, business organization conduct their meeting properly. Business should call meeting of investors and provide information about the business. Okay. रोज डेली इन्फॉर्मेशन त्यांना प्रोव्हाइड करणं पॉसिबल नाही आहे मग त्यांना इन्फॉर्मेशन जर प्रोव्हाइड करायची असेल ते इन्व्हेस्टर्स आहे बिझनेसचे म्हणून त्यांच्यासाठी त्यांना एक प्रॉपर मीटिंग कंडक्ट करून त्यांना कॉल केलं जातं बोलवलं जातं. प्रॉपर नोटीस ऑफ मीटिंग शुड बी सेंड टू देम. आता मीटिंग कधी घेणार आहे असं अर्जंटली त्यांना मेसेज सेंड केलं जात नाही. मीटिंग जर घ्यायची असेल तर त्यांना प्रॉपरली नोटीस द्यावी लागते आणि त्यांना प्रॉपर नोटीस सेंड करावी लागते शुड बी सेंड टू देम.
In period of crisis, investors should be taken into a confidence. जर काही क्रायसिस झालेले आहे, बिझनेस काही प्रॉफिट लॉसमधून सफर करत आहे, तर त्यावेळेस त्यांना प्रॉपरली नोटीस देऊन त्यांना मीटिंग त्यांची कॉल करावी लागते. अँड इन्व्हेस्टर शुड बी टेकन इन टू अ कॉन्फिडन्स. आणि त्या क्रायसिसच्या पिरियडमध्ये, त्या प्रॉब्लेमच्या पिरियडमध्ये त्यांना जो आहे कॉन्फिडंटमध्ये घ्यावं लागतं. फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलर शुड बी नोन टू द इन्व्हेस्टर्स. आता बिझनेसचा लॉस का झालेला आहे, ते क्रायसिस बिझनेसमध्ये का क्रिएट झालेले आहे, जो फेलर जो काही पॉईंट आहे, ओके, जे काही फॅक्टर्स आहे, फेल कशामुळे झालेले आहे, ते फॅक्टर त्यांना सांगणं गरजेचं आहे. शुड बी नोन टू द इन्व्हेस्टर्स, म्हणजे त्यांना सगळी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करे. शुड डिस्क्लोज ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फेलर टू द इन्व्हेस्टर्स. ओके, फेल का झालं, लॉस का आलेला आहे बिझनेसमध्ये, मग ती इन्फॉर्मेशन त्यांना डिस्क्लोज करणे, म्हणजे त्यांना सगळी इन्फॉर्मेशन क्लिअरली करेक्टली प्रोव्हाइड करणे. आणि त्यांची टाइम टू टाइम मीटिंग कॉल करणे. मीटिंग का कॉल केली जाते, टू प्रोव्हाइड देम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, टू प्रोव्हाइड देम फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिझनेस. ओके, अँड प्रॉपर नोटीस ऑफ मीटिंग शुड बी सेंड टू देम. त्यांना लिगली नोटीस, प्रॉपर नोटीस सेंड करावी लागते. का मीटिंग कॉल केली जाणार आहे, तुम्ही त्या मीटिंगमध्ये प्रेझेंट राहा. मीटिंगमध्ये का प्रेझेंट राहायचं, फॉर इन्फॉर्मेशन. ओके, इन्फॉर्मेशनसाठी. अँड इन पिरियड ऑफ क्रायसिस, जर काही पिरियड असेल क्रायसिसचं, जर लॉस झालेला आहे बिझनेसला, मग इन्व्हेस्टर्स काय होतात, हॅजिटेट होतात. मग ते इन्व्हेस्टर्स काय करतात, त्या बिझनेसमधून आपली अमाऊंट विथड्रॉ करत असतात. ओके, तर ते विथड्रॉ न होऊ म्हणून त्यांना त्या क्रायसिसच्या पिरियडमध्ये त्यांना आपल्या कॉन्फिडन्समध्ये घ्यावं लागतं. शुड टेकन इन टू द कॉन्फिडन्स. अँड बिझनेस शुड डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फॅक्ट अबाउट द फेलर to the investors, and investors should be known to the investor also should be known about the factor of failure. त्यातही ते माहीत असलं पाहिजे का फेल झाले, का लॉस आलेला आहे, का बिझनेसला प्रॉब्लेम्स क्रिएट होत आहे. हे सगळे प्रॉब्लेम त्यांनी त्यांच्याशी डिस्क्लोज करणे मीन्स त्यांना सांगणे. So understood. First, proper conduct of meeting. There are the various types of meeting. Okay, there are the three types of meeting. One statutory meeting, then second was general meeting, and third is a extraordinary general meeting. Board of directors meeting is also involved in them. So वेगवेगळे टाईपचे मीटिंग्स असतात. काही स्पेशल इश्यूज असतील तर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल केली जाते. देन स्टॅट्युटरी मीटिंग इट इज कंडक्ट ॲट throughout the year or throughout the life of the throughout the life of the business. An annual general meeting at the end of the financial years. Return on investment. Return on investment. Okay, investors invest in the business for earning money. Okay, there is a motive behind them to invest in the business. काहीतरी मोटिव्ह असतं त्याच्या मागचं. ते फक्त सरप्लस अमाऊंट म्हणूनच बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्ट करत नाही. सो फ्युचर बेनिफिट मिळावं त्यांना, त्यासाठी ते बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्ट करत असतात. सो इन्व्हेस्टर इन्व्हेस्ट देअर मनी इन द बिझनेस अँड एक्सेप्ट रिस्क फॅक्टर. ओके, इफ they invest in long project of the company, so that they risk factor. Okay, काय टेक करतायत ते रिस्क फॅक्टर. सो दे इन्व्हेस्ट देअर मनी इन द बिझनेस अँड टेक रिस्क फॅक्टर. ओके, बिझनेस जर चाललं तर त्यांना प्रॉफिट मिळेल, त्यांना रिटर्न मिळेल. बिझनेस जर चाललंच नाही तर ते रिटर्न मिळण्याचे तर चान्सेस नाही, ॲज वेल तर प्रिन्सिपल अमाऊंटही मिळण्याचे चान्सेस नसतात. बट तरी सुद्धा ते बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्ट करतात. का इन्व्हेस्ट करतात, फॉर their future benefit. Okay, so they should get fair return on investment. ते रिस्क फॅक्टर घेत आहेत, बिझनेसला इन्व्हेस्ट करत आहेत, फंड प्रोव्हाइड करत आहेत. सो शुड गेट फेअर रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट रेग्युलरली इन अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. ओके, कोणत्या फॉर्ममध्ये त्यांना मिळालं पाहिजे, इन अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. फॉलोइंग पॉईंट शुड बी कन्सिडर. Okay, they should get fair return on their investment on regular basis in a form of the interest. If they are
Okay, creditors, they are known as the creditors, so they get the interest on their investment. Fair return on investment, safety of the investment, steady appreciation of the business. Okay, this organization should provide fair return on investment on the regular basis, should provide safety of their investment. Okay, should provide them safety of the investment, which should provide assurance about the safety of the investment and steady appreciation of the business, means always growth in the business. Okay, so they means the investor also invest in the business. Okay, means in future if they want to invest in the business, so if the business is steady appreciation, so that they will also invest in the business, otherwise they will remove their fund from the business. So should provide them fair remuneration on their investment, and should provide assurance about the safety of their investment, and should study appreciation of business. So return on investment. They invest in the business, they accept the risk factor. Okay, so it's the responsibility of a business organization should provide them fair return on their investment at regular basis. Okay, in a form of the interest. So understood responsibility toward the investors. We have discussed 2 points. Okay, first proper conduct of meeting. They are the creditor of the company. They invest in the business, so should call meeting of the investors for providing them business information. Okay, so proper notice should be given to them and should be sent to them, and in period of crisis investors should be taken into the confidence and should provide them all the material fact about the failure, and they should also know about the factor of failure. Okay, return on investment. Second point we have discussed about the return on investment. They invest in the business. They take risk factor of the business organization. If the business organization successfully runs, so they take a return on investment. If the business organization is not run successfully, so they will not get return on their investments. It is the responsibility of a business to provide them return on their investment properly and regularly in a form of the interest. They should provide assurance about the safety of investment and should study appreciation in the of the business. So understood, we have discussed two point of responsibility toward the investors. The next point, handling grievances. They are the part of the business organization. Okay, is the investors. They are the important factor of a business organization. They provide in capital to them, so should handle their grievances, their problem, and should provide them satisfactory answer without any delay. Handling grievances. Grievances means what? Problems. ओके त्याचा अर्थ काय आहे त्यांचे जे काही कंप्लेंट्स असतील जे काही प्रॉब्लेम असेल त्यांना हँडल कर प्रॉपरली अँड देअर शुड बी इफेक्टिव्ह मेथॉडॉलॉजी फॉर दिस ओके ते हँडल करण्यासाठी इफेक्टिव्ह मेथड यूज करणे all queries regarding any other issue must be answered in the satisfactory way. जे काही त्यांच्या क्युरीज जे काही त्यांचे प्रॉब्लेम्स असतील कंप्लेंट असतील रिगार्डिंग द इश्यूज रिगार्डिंग द अदर इश्यू मस्ट बी आन्सर इन अ सॅटिस्फॅक्टरी वे त्यांना प्रॉपरली आन्सर प्रोव्हाइड करणे सॅटिस्फॅक्टरी मीन्स आन्सर प्रोव्हाइड करणे आन्सर जर प्रोव्हाइड केलं त्यापासून त्यांना जर सॅटिस्फॅक्शन मिळालं नाही तर ते पुन्हा मग ते बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करणार नाही मग त्यांना कसं प्रोव्हाइड करणे टू प्रोव्हाइड देम सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर विदाउट एनी डिले अँड शुड हँडल देअर प्रॉब्लेम्स केअरफुली because they are the creditor of the company. If they will not get satisfactory answers, so they will remove their fund from the business and they will not reinvest in the business. So it is harmful for the business. So should handle their grievances, should handle their problem carefully and should provide them if satisfactory answer. And there should be effective methodology used
for handling the problems. Okay, and do not use abuse language, do not use the wrong language for handling their problem. So always use polite language whenever handle their problems. So understood handling grievances. थर्ड पॉइंट काय आहे, काय हँडल करणे, त्यांचे प्रॉब्लेम्स, त्यांचे कंप्लेंट्स जे आहेत ते हँडल करणे. आणि त्यांना जेव्हा आन्सर दिलं जातं ते आन्सर देताना पोलाइटली आन्सर देणे. डू नॉट यूज द अब्यूज लँग्वेज, not use the abuse language without any delay, should provide them time, should provide them accurate answer and satisfactory answer. Okay, satisfactory accurate answer त्यांना प्रोव्हाइड करणे. जर त्यांना प्रोव्हाइड प्रॉपर आन्सर केलं, प्रॉपर त्यांना जर सॅटिस्फॅक्शन मिळालं त्या प्रॉब्लेममधून, किंवा जे काही त्यांचे कंप्लेंट्स होते, जे काही प्रॉब्लेम्स होते ते जर सॅटिस्फॅक्टरी वेने सॉल्व्ह झाले, तर मग त्यांना कोणतेही कन्फ्युजन राहत नाही. अँड ते बिझनेसमध्ये आपलं जे काही आहे इन्व्हेस्टमेंट तशीच ठेवतात, बिझनेसमधून ती इन्व्हेस्टमेंट रिमूव्ह करत नाही. सो समजलं हँडलिंग ग्रीव्हन्सेस. ओके, सो आपण किती पॉईंट पाहिलेले आहे. वी हॅव लर्न 3 points of responsibility toward the investors. Remaining 3 points we will discuss tomorrow's lecture. It is very simple. Okay, and all the responsibility means among all the responsibility, one responsibility point should be asking your question paper. एक पॉइंट, कोणतंही एक पॉइंट, वेगवेगळे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिले आहेत. सो अमंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या सगळ्या रिस्पॉन्सिबिलिटीमधून एक तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विचारली जाते एक्झाममध्ये. अँड दिस इज फॉर द 5 marks क्वेश्चन. हे कशासाठी आहे, ओनली फॉर अ 5 marks क्वेश्चन. सो 5 points यू शुड बी लर्न इट. ओके, किती 5 point तुम्ही लर्न करायचं, 5 to 6 point फॉर अ 5 marks क्वेश्चन. So understood? Responsibility toward the investors. The remaining next point we will discuss, means remaining 3 points we will discuss too. Thank you so much.